ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶೋ 2022 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. Shri Basavaraj Bommai ji, Hon'ble Chief Minister of Karnataka, Shri Prahalad Joshi ji, Minister for Parliamentary Affairs and Coals and Mines, Government of India, Shri Dr. Murugesh Nirani ji, Honorable Minister of Large and Medium Industries, Karnataka Government, S.R. Viswanath, Member of Legislative Assembly and Chairman of BDA, Shri Vinod K. Novel, Deputy Managing Director, JSW, Arun T. Ramchandani is expected to come now. It's Executive VP, Head L&T, Shri Sachin Sabnis, our Karnataka LUB-Karnataka President, Shri Cyril Pereira, Managing Director, Triune Exhibitors, and Shri Baldev Bhai Prajapati is our National President, LUB-Karnataka. Today, we are inaugurating this IMS 2022 on a very auspicious day, that is Engineers Day. You know very well, Saram Dr. Vishweshwaraya's birthday. We are celebrating along with our IMS 2022 inauguration. On behalf of IMS Foundation, may I extend a very warm welcome to all the distinguished guests present here in this manufacturing IMS 2022. LUB-Karnataka, in association with IMS Foundation, today inaugurating this the 5th edition of IMS 22 in this beautiful place, Bengaluru International Exhibition Center. For this, we had a very nice support from both Government of India and Government of Karnataka. My humble respect to all our down-to-earth Chief Minister, Shri Basavaraj Bommai ji, who has always support to industries and LUB-Karnataka. Welcome to you, sir. Today, Prahalad Joshi ji is with us. To make this kind of program successful, we need a great leaders. Prahalad ji, at Delhi, he has given so much of support to us. So he was instrumental for us to bring 8 pavilions, across the country from all the different states to come and participate. He is the person who has connected me to all the states from Parliament House at his place. We have troubled him a lot. And I welcome you, Prahalad Joshi ji. And of course, our leader, Dr. Murugesh Nirani ji is here. Without him, we can't expect to have this kind of programs. He was the backbone for IMS. He's a backbone for LUB-Karnataka. For all the 5 earlier editions, he was the man who was supported us throughout. For your information, he has just arrived from US. He has not even gone to his house. Directly he is coming from airport. And that is the kind of support he has given to LUB-Karnataka. And for your information, all his team is still in US. For example, his secretaries and all other people, he has cut short his program and he has come for our program. That is the love he is having on LUB-Karnataka and IMS 1000. Thank you very much, sir. Welcome to you, sir. Our S.R. Viswanath ji, you know very well, he is a very popular MLA of this area, and he is the chairman of BDA also. He is also supporting us for all the LUB-Karnataka programs. Welcome to you, sir. And I have our Baldev Bhai Prajapati. His flight is delayed. He is coming from Delhi, our national president. And then our Sachin Sabnis is here. He is our State Karnataka LUB-Karnataka president. And we have our Cyril Pereira. He is our event partner for this organization. So I welcome all these people. I would also welcome the captains of industries who are sitting here, presidents, vice presidents, office bearers of various supported organizations like FKCCI, CASIA, Bansia, and of course, Pina Industries Association, AWAKE.
So I welcome all the presidents and the office bearers of the entire organizations who have supported Laghu Udyog Bharati here. And we have also here excellencies, honorary councils of various countries. I welcome Prakash, Mr. Shetty, and Mr. Mohan Suresh. They're all here. So I welcome all the honorary councils also here. And we have also a lot of state government and central government officials are here. I welcome all the officials here, sir. Specifically, I wanted to mention the unstinted support from NSIC and then MSME departments. I welcome all the officials of MSME department and NSI department also. And I welcome all the friends from media, from press and media people. I welcome you, sir. And we have one Mr. Chandrasekhar, who is a CMD of SASMOS. He's here, who is a very good supporter of our event. He is here. And our past president, Bangera, is coming. And then Krasta is here. Yes, sir. I will cut short my program. Our Honorable Chief Minister has to go for a session. So I am just welcoming one and all here. There are a lot of people are here. I don't want to name the personalities. Due to the paucity of time, I welcome one and all everybody here. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. H.V.S. Krishna, for extending a cordial welcome. I would now request the Honorable Chief Minister and dignitaries to light the lamp and signal the beginning of a new era in the Indian manufacturing sector, which is, of course, Make in India and Made for the World. The key focus of the 5th edition are in 5 different verticals, all related to aerospace, defense, general engineering segments, aerospace and defense. Somehow the energy is very less since morning. This is Engineers' Day, right? And Vishweshwaraya, just remember him, the energy will come into you. Aerospace and defense, automation, robotics and drones, electricals and electronics, general engineering, energy, environment and EV transportation. And the IMS Foundation has already hosted 5 sectoral conferences, and now Laghu Udyog Bharati has created a new milestone with the organizing of India Manufacturing Show 2022 here in Bengaluru. The Honorable Chief Minister and the dignitaries have lit the lamp and, of course, wishing all the best to the success of this show. I would also request the CM to kindly offer floral tributes to Bharat Mata. Sir. So, make in India, made for the world, and you don't want to clap. It cannot happen. Yes, the support of all the industries only will require. Thank you very much, sir, the Honorable Chief Minister. And with the permission of the CM, we'll just take 2 minutes before your speech, sir. We'll have the quick felicitation and the release of director and your speech, sir. One release of the director. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಲಘು ಭಾರತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಲಘು ಭಾರತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ who seldom get the representation and recognition. So I compliment Laghu Bharati Udyoga and his President Krishna for doing a wonderful job. ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಖಾತೆ ಇರುವಂಥ ಕೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನ್ಸಿನ ಸಚಿವರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಚಿವರು, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳಾಗಿ ಲೀಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ತಾವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ
He is one of the top industrialists in the state and the country. ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗ. ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರೇ, ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ, ಈ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ಬಿ ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್, ಸಬ್ನೀಸ್ ಅವರೇ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ದೇಶ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ದೇಶಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ದೇಶ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದೇಶ. ಯಾವ ದೇಶ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ 33 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತನ ಶ್ರಮ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, 130 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೇಶ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 2ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಲೋಗನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್ಗೆ, ಲಘು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ MSMEಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ್. ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ವಿದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಫ್ತಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ರೇನ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ soldiers' daily use materials were brought from different other countries. ಅದೊಂದು ಕಾಲ ಆಯಿತು. ಕಾಫಿನ್, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಕಾಫಿನೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶದಿಂದ ತರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. 60% of our defense requirement is manufactured in India by Indians. ಇದು ಭಾಳ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಸೆವ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. It requires a huge R&D, a very solid R&D, and the manufacture system and the testing system undergoes many tests. ಅಂಥದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರು ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ 60% ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ 90% ವೆರಿ ಸೂನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ the defense equipments to the other third world countries.
From importing defense country, we have become an exporting defense country. This is the change. This is a change, starts from a thinking, vision, implementation, and on ground, it's happening. What this proves? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, what it shows? It shows that India has got that kind of potential. It has to be explored. It has to be harnessed. And it has to be supported. That talent is there. That energy is there. We have to really come out with such a policies that that talent has got able recognition and it is put to use in day-to-day life. Hanta ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. We are in an era of change. What I want to tell you, all the industrial friends, is that whoever has established industries, whoever is trying to expand his industries, he has got a very, very big opportunity to be a part of the change of the country. And the curve of change is on the upward trend. Changes can happen in lower trend and upward trend. But with the able leadership of Narendra Modi ji, the trend is, the curve of the growth is on the upward trend. And we are very lucky to be in such a time where the curve is upward trend. Make best use of it. If you are making the best use of this change in the development, your growth will not bring addition to your manufacture capacities. If you are smart enough, you can't just multiply. If you are really, really smart, the growth can be exponential. I think I have said and you have understood it. The growth is exponential. The growth is infinite. Come, take the best of the opportunity and prove yourself and prove that India is strong. This is what our Honorable Prime Minister wants. He believes that the strength of the country is in the strength of the people. The strength of the country is in strength of the people, strength of the skill of the people, strength of the technology of the country. And the strength is our own demographic strength, our population. There was a time when population was a curse. But the advent of our Prime Minister, he converted the narration, which was supposed to be a liability, which was supposed to be a curse, he converted it into a strength and asset. He said demographic dividends. He was the first Prime Minister to say that demographic dividends, and 46% of this country has got youths as a population. So he said the strength and energy of youth should be harnessed through skill development. Once the skill is there, when the energy is there, then things are bound to happen, and they will happen. So, lot of thinking has been gone to bring it to this level. Right from raw materials, which are essential for the country's growth, right from the fuels, which are very essential for the country's growth, we are bringing big change. The coal, the fossil fuels, where there has to be a sustainable mining and usage. Our Honorable Minister Prahalad Joshi has brought in a new policy where maximum utilization of our coal mines is done very scientifically, efficiently. The transportation of that coal has to be done once again efficiently. The logistics has to be perfect. There should be no loss of time. All these are an integrated part of our national vision of growth.
and it is under able hands of Prahalad Joshi ji, where I have seen him working almost 15 to 20 hours. In spite of being parliamentary minister, he has not lost his sight on the development of our mines, coals, and his close interaction with the power sector. So he knows that every day what is the power consumption, how much is imported, how much coal is imported, the requirement of the powers, how it should be met, and his interaction with not only power sector, his interaction with the states. He'll be able, a lot of times he'll be sending us messages, he'll be guiding us that in next month there will be a shortage of coal production, so we need to import. Then he says that now since production is there, you need not import. This thing was not, it was missing in the earlier times. The communication was missing. A stitch in time will save a 9. A right kind of combination at the right time can save the planning of a state, the production of the state. So there are lot of things in between. What is seen is just a product of all these plannings. And nation is also looking for a renewable energy. A huge change will come in the renewable energy in next 5 to 10 years, I am telling you. Mark my words. The conventional power generation, the conventional power fuels, the usage will be very little in future. The renewable energy comes through solar, wind, bio, and now we are going to have hydrogen fuels very soon. Government of Karnataka has signed more than 1,30,000 crores MOU for production of renewable energy in next 5 to 10 years. There will be production of hydrogen fuels, there will be production of solar, there will be production of biofuels, ethanol. Karnataka is the highest ethanol production because we have got highest number of sugar factories. And the largest ethanol producer is sitting as a Minister of Industries here, Murugesh Nirani. So lead by example, that's what I said. It is not only saving the fuel, it's saving the environment. Next, we are going to produce ammonia from the seawater. Nobody had imagined this. Ammonia is a very essential part of agriculture, of industry, of all services. So India will be one of the first to produce ammonia from the seawater after Gulf. Therefore, Karnataka is a state which looks forward. Karnataka will take such a steps where other states will follow later. So you are in Karnataka, you are blessed to be in Karnataka, and you have contributed to the growth of Karnataka, and my government recognizes this. We recognize your hard work. We recognize your entrepreneurship. We recognize your capital investment. We recognize your R&D. And that's why we have got policies which are 100% industrial friendly. Ease of doing business is there. ABC policy is there. You put affidavit, then after 2 years you get all the sanctions. Then we have got PLI. Karnataka is the first state to give PLI to semiconductors, to FMCGs. And in my budget, I have given enough scope for industrial growth in next 5 years. We are going to have industrial town all along the Chennai-Bombay corridor. We will have industrial growth in Tumkur, Chitradurga, Davangere, Haveri, Dharwad and Belgaum. Plus, we will have industrial parks in Gulbarga, Yadgir, Mysore. And all this renewable energy is going to come at the seashores. So there is an all-round development of the industries all around the state. And some niche areas, technological areas, they come near Bangalore. We have got the best of manufacturing, the best of electronics.
in and around Bengaluru. And as far as R&D is concerned, I'm really proud to say that 400 internationally recognized niche essential R&D are there in Bengaluru and around Bengaluru. No other city, forget in this nation, no other city in the world can boost up 400 niche R&D centers. That is the activity that is going on. That is in our ecosystem. We should try to know. And out of 500 Fortune companies, 400 Fortune companies are in Bengaluru. So we are in such an ecosystem where international people comes in thousands of numbers, participate and take a lead in the changes. That's why we have brought in R&D policy. Karnataka is the first state to bring R&D policy. We will give incentives for any R&D work, right from a garage to the institutions, to the universities, to the niche R&D centers. We recognize the R&D at all level. There has to be synergy between pure science to the applied science to manufacturing, manufacturing to the consumable. The science has to be used by a common man, then the value of the science goes up. Our science in a lab has got X value, but if it is used by a common man, it becomes X into N. That is the level of importance of applied science. And that's what we have put our efforts in R&D policy. And we have got in semiconductor policy, defense policy, EV policy, you name it, we have. Plus, we have brought in policy for employment. The more employment you people give, the more incentive you give, other than the capital incentives. Your capital incentives will be there at their place. But if you employ more people, my boys in the state, if they are employed, I will give more incentive to such industries. Come on, make use of all this. And Lagu Udyog Bharati will be a guiding force, a converging force between government policies, and all the Lagu Udyogs and Udyogs, and bring them kind of a synergy among them, bring them on one platform, and see that the growth happens. Ultimately, growth is very important. As in the nature, there is a growth with the human beings. We grow every day, every moment we are growing in some form or the other. We are growing by age, we are growing by maturity, we are growing by experience, we grow by learning. Every day there is something. Similarly, a state has to grow every moment. Growth is an essential component of life. Without growth, there is no life. So you have to grow, be it your industry or be it your personality. You have to grow. Growth is a mantra, and Karnataka is the best place to grow. And the contribution of MSMEs and Lagu Udyogs is immense. Without much support, sheer their entrepreneurial urge, that energy, entrepreneurial energy is driving them. And I recognize that, being one of you, I know that how difficult it is to start an industry. I started in 1986, and I didn't get a KSSIDC shed. I struggled for 6 months. Then I went for a private shed. Then to get electricity, I took 6 months to get electricity of 30 HP, not a big one. So I know the woes of you people, how it goes through. Now things have changed a lot. It is going to still change. And everything will be online. And see that your ease of doing business is perfect, so that our vision of growth will be really successful. And lastly, I want to say that, come, let's navellaru seri, ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ,
ನವ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟುಗೆದರ್ with all the vigor and commitment, and we'll build new Karnataka to become new Bharat. That is what our Prime Minister has said, $5 trillion. So I want my Karnataka by 2025 should grow to $1 trillion and contribute to that $5 trillion. That is our aim. That is our aim, that is our vision. And let there be some fruitful discussions throughout the day towards that. And whatever the recommendations you give, government will take it very, very seriously and try to implement them very soon for your benefit and the state benefit. And our industry minister will be there to hear to you, and then he will add on. And yes, just now come from US. He had gone for a global investor meet investment. 2nd November is a global investor meet. Everybody should come, join, make it successful, invest and create. That's what our whole idea is. Create wealth, create science, create such a things where human development will be the focus. Thank you very much. For medium and large industries, Government of Karnataka, Shri S.R. Viswanath ji, MLA and Chairman BDA, Dr. Vinod Novel ji, Deputy Managing Director JSW, he will be joining us in some time. Shri Arun Ramchandani ji, Executive Vice President, Head of L&T Defense, Baldev Bhai Prajapati ji, National President of Lagudyog Bharati, H.V.S. Krishna, Chairman of IMS Foundation, and Cyril Pereira, Managing Director of Truin Exhibitors, who are our partners in this particular exhibition. First of all, I would like to wish a very happy Engineers Day to all of you. We are very, very lucky that Karnataka has its Chief Minister as well as Industry Minister, both of whom are engineers. So not many states in India have their Chief Minister as well as Industry Ministers who are engineers as well as entrepreneurs. So a very happy Engineers Day to them and all of you. I would also like to welcome all the guests, exhibitors, invitees, presidents and office bearers of different associations who are with us today. As you all know, Lagudyog Bharati has been a pan-India association with more than 35,000 members and presence in more than 28 states. Out here in Karnataka also, we have our presence in more than 24 districts and more than 1,500 industry members. And it has been our continuous endeavor to help in Atmanirbhar Bharat as well as to develop the Industry Connect. And in these, we are connecting some of the programs like for the startups to build the infrastructure for startups under the project of Tech Bharat, as well as helping the rural economy in Gram Shilpi, and to help the MSMEs achieve their potential as well as show their capabilities as well as capacities. We have been organizing IMS show, that is Indian Manufacturing Show, along with IMS Foundation, and this is going to be the 5th edition of IMS 2022. So it is my pleasure to briefly just introduce the Indian Manufacturing Show to all of you. And as our Honorable Chief Minister has already mentioned, India is on a upward path and new avenues of businesses are growing up. Considering those, we have key focused on our 5th edition of IMS basic verticals like aerospace and defense, automation, robotics and drones, electrical and electronics, general engineering, energy environment and EV transportation. Basically, IMS provides a very unique platform for each and everyone who participates and visits our exhibition for technology transfer, innovation, business meets, joint ventures, and helping them achieve their potential and boost their industrial production, collaboration, as well as help them with a lot of international trade. During this 3-day event, we would be having a lot of concurrent
conferences and vendor development programs involving industry through leaders and various DPSUs and private companies that have been organized out here for the benefit of the industry. Laghu Udyog Bharati and IMS Foundation has been seriously working on Atmanirbhar Bharat, on export substitution, as well as helping the industry achieve their potential. Basically, our Prime Minister has given a call of $5 trillion economy, and we just heard our Honorable Chief Minister say, because each and every state, if they come up with their own plan of, as the Chief Minister has committed that 2025, Karnataka would be a $1 trillion economy, I'm very much sure the Prime Minister in coming days, if each of the Chief Minister chips in, he would surely think about even $10 trillion economy. But it is for each one of us in each of the states to contribute, to do our little bit so that we achieve this $5 trillion economy dream. And we at IMS Foundation are committed to do our best to help achieve this, to help the entrepreneurs, to help MSMEs achieve this dream of the Prime Minister. Basically, looking at the 3 days, I would like to welcome you here, and I hope you have a great experience being at IMS 2022. So welcome you once again. Thank you. Thank you, Mr. Sachin B. Sabnis, for giving us an insight into what's in store for all of us in this edition of the India Manufacturing Show 2002. We also have with us the Chairman of BDA, Government of Karnataka, and Member of the Legislative Assembly, Shri S.R. Viswanath. ದಯಮಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶೋ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ, ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತೆರಳಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಜಿಯವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಗಣಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಜಿಯವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಜಿಯವರೇ, ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಲದೇವ್ ಭಾಯ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಜಿಯವರೇ, HVS ಕೃಷ್ಣಾಜಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿದಾರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲಹಂಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾನು. ಈ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯರು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೀಫ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೆ HL ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿದೆ ನನಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲ ತೊಗೊಂಡೋದ ಕಥೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅವತ್ತು ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ರಾವಣ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಆವತ್ತು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆಯುಧಗಳು, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು 1000 ವರ್ಷ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತೋದ್ವಿ ನಾವು ಕೂಡ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳೇ. ಈ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಬೇಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಓದ ತಕ್ಷಣ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಚ್ಚೋವ್ರಿಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಲೀಡರ್ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಚ್ಚೋಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅವರೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನು, ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದನೇ. ಅದ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಚೋಳಿ, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಐತೆ. ಅವ್ರು ಆವಾಗ ಬಂದು ಸರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯವ್ರು ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನ ಒಂಥರ ಸ್ಥೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವೇನಾದರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ US ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಭಾಳ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೇನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಅನೇಕ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಭಯಪಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ನೇವಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕೂಡ ನಾನು ನಿರಾಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾತಾಡೋದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಇವತ್ತು ಜಾಗತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಗರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು? ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಸಿಯಾದವ್ರಿಗೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Shri sir, Viswanath has congratulated the organizers for the successful conduct of the show. Dhanyavadalu sir. We have the Honorable Minister for Large and Medium Industries, Government of Karnataka, Dr. Murugesh Nirani, who himself is the leading industrialist. Bandhugale swagatisi. Welcome back from USA, sir. Over to you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶೋದ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, IMS ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ HVS ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಅವರೇ, ಸಚಿನ್ ಸಬ್ನಿಸ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದ್ಯಮದಾರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ
ಕರ್ನಾಟಕಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಜನ್ಮದಿನ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಿವಸ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಇದು 150 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತೇ ಅವರು 150ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೀರ್ತಿನ ಸಹಿತ ಶಿವಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಸಲ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸೋಪ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗರಬತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಅದು ಮೈಸೂರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಯೂನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಲಾಭವನ್ನು ಅವ್ರವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 400 ಕಂಪ್ನೀಸು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇವತ್ತು R&D ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 388 R&D ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರು ಅದ್ರಿ, ಏನಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ -ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗುವಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಮೀನಿಗೆ ಈಸುದು ಕಲಿಸಿದಂತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥವ್ರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತಮಗೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 99 ಇಯರ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆ KIDB ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 3 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 30% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಗೆ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. OC ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು OC ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು. ಅದು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು OC ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ABC ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಸರಳೀಕರಣ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ, ಮಿಷನರಿ ಆರ್ಡ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸರಳೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 10 ಏಕರ್ಸ್ವರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೇರವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ 100 ಎಕರೆ 1000 ಎಕರೆದವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ 1 ಎಕರೆ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ, 5 ಎಕರೆ ಬೇಡಿದ್ರೆ 1 ಎಕರೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟು 10 ಏಕರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ, ಯಾವುದೂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ 10 ಎಕರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಪ್ ಟು 10 ಏಕರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ
ನಮ್ಮ SC/ST ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 2 acres 75% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ 3 crore rupees per acre ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 crore 25 lakh rupees ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 75 lakh rupees ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 10 installment. ಅದೇ ಥರನೇ ಜನರಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದರ್ ದೆನ್ SC/ST ಅಪ್ ಟು 2 acres ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. CM ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಆಯ್ತು. ಅದರ ಅಪ್ ಟು 2 acres ನೀವು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಸೆಷನು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು 99 years ಲೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. KIDBಗೆ ಲೀಸ್ ಡೀಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಯೂನಿಟ್ಗಳು 100 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳೀಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 2 years ಅಥವಾ 1 year ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೂಫನ್ನು ನಮಗೆ KIDB ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು KB ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾಗೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಓನರ್ಶಿಪ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು KIDB ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದು ಜಂಗತ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು KIDBಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬೇಸ್ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 10 ಎಕರೆಗೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ 10 ಎಕರೆನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ KIDBಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ KIDBಗೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು 28/1 ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಸಲ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು KIDBದಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ನಾವು KIDB ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ 80% ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, 20% ನಾವು ಎಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ವಿಷನ್ನು. ಆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ವಿಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು KIDB ದುಡ್ಡು ತುಂಬಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೇನೇ ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ KIDBದಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ರು ಸಹಿತ, ಲಕ್ಕಿಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ CM ಆಗಿರೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥವ್ರೆ. ನಾವು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವನಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎರಡೂ ಯೋಗ. ಅಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನಿದ್ರು ಸಹಿತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಳೆದ 10 ದಿವಸದಿಂದ US ಇದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲಿ 100 ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆದರೂ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿವಿ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ 100 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪ್ನಿ ಆದಂಥವ್ರು. ನಾವು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರವರು. ನಾವು ಆತ್ಮಾಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಅವ್ರದ್ದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪ್ನಿ 400 ಕಂಪ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಇಷ್ಟು R&D ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಇಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ,
ನಮ್ಮ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು 5-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತು. KCFC KSIDCL ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 22%ದಿಂದ 24% ಪ್ಲಸ್ 3% ಪಿನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಅಂದರೆ 27% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಫಾರಿನ್ದವರೆಲ್ಲ 8-10%ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು 8 to 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ದಾಗ ಬಂದೀವಿ, ಅವ್ರದ್ದು 1% 2%ದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಬೇಕು, ಸೋಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು 5 ಮೆಗಾವಾಟ್ 10 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆನಿಲ್ಲ. ನಾವು 100 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 40ರಿಂದ 50% ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 40% ಸಬ್ಸಿಡಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 60% ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 5 to 6% interest subsidy up to 5 years. If you want to start the textile, within 5 years, we are giving 6% interest subsidy up to total term loan. But it is ethanol is a substitute for petrol, CNG, CO2, CBG, compressed biogas. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ RBI ಇದೆ. RBIದಿಂದ ಆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. 95% ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಥನಾಲ್ ಆರ್ ಎನಿ CNG, CBG. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 95% ಲೋನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಪ್ ಟು 5 years. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದು ವಯಬಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ IMSದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರೋದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆದಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮದಾರರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 5% ಅಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮದಾರರಿಗೆ. ನಂತರ SC/ST ದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ SC/ST ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ 75% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮದಾರರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ November 2 2 to 4 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್. ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ್ದಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಸ್ಟ್, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಸ್ಟು. ಅದ್ರ ಸಲಾಗಿ ನೀವು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಡೇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. IMS ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಈಗ ಭಾಳ ಲೋನ್ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧದೀವಿ. CM ಅವರು ನಾವು ನಿಮ್ಗೇನು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನನಗಿಷ್ಟೇ ಒಂದೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 150 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತರು 150 ವರ್ಷದಿಂದನೇ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಟಾಪ್ 10ದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟಾಪ್ 10ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆದವ್ರು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40% ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 10 ಜನ ಸಾಲ್ಗ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇರ್ತಾನೆ, 40%ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವರಷ್ಟು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪ್ನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ. ಅದ್ರ ಸಲ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಾಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ, CII, FKCCI, ಕಾಸಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲದಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು 3 ದಿನ
ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೂತಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ CCTVದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. The Honorable Minister has called upon the entire industry to utilize the support of Government of Karnataka and to always be there to help you. Dhanyavadagalu, sir. I would now request Shri Prahalad Joshi to kindly release the exhibitor directory before he speaks. The exhibitor directory has been brought out on this occasion. Please note, this is an all-inclusive exhibitor directory, a data power to mine for companies of your choice, and somehow the encouragement is not seen from the audience. Exhibitors directory, it offers a readily curated compendium of industry relevant data points, and this will be a great opportunity, a great powerhouse for networking. So ladies and gentlemen, it's indeed a great India, the land of manufacturing possibilities, IMS 2022. Dhanyavadagalu, sir. I would now request the Honorable Union Minister for Parliamentary Affairs, Coal and Mines, Shri Prahalad Joshi ji, to kindly address all of us. ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ IMS ಫೌಂಡೇಶನದ ಪರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶೋ 2022 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, BDA ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಬಲ್ದೇವ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಸಚಿನ್ ಸಬ್ಮಿಸ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರೇ, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ I do not want to add anything more, but at the outset today it is the birth centenary anniversary of Bharat Ratna Sir M. Viswesvaraya, who has built Kannambadi drainage system in Hyderabad, and we celebrate at the Engineers Day. On that day we are organizing this industrial meet, and I am very happy to be part of it. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. This is the time we have a great opportunities. In the world, we are the best performing economy even post-COVID. World is expecting from India something else. The people who ruled for more than 200 years, we have surpassed them. We are the 5th largest economy and England in the 6th largest economy. And if you all together as a team India, if we can work, we'll be first or second in a very short span. And Prime Minister, Honorable Prime Minister wants that 2047, by 2047, India should be a developed country. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. The government today in place under the leadership of Prime Minister Shri Modi, we believe
that industry and business, we have to develop, we have to support, and we have to stand by them. We believe that. You might have seen and you might have heard, you might have experienced rather. एक जमाना तो ऐसा था, अगर कोई अच्छे कार में घूम रहे तो लोग क्या बोलते थे जी, ये देखो ये कार में पेट्रोल नहीं बह रहे हैं, ये कार में ये गरीबों का खून बह रहे हैं ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕಾಮರ್ಸದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಬಿಲೀವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫರ್ಮ್ ಬಿಲೀಫ್ that there should be growth in industry, and the people who are giving the tax, the first time in the parliament, the finance minister under the guidance of the prime minister, we have thanked the taxpayers of this country for the first time. Because we all know, when we got independence, the contribution of the agricultural was more than 65-66%. Today it is 16%. That doesn't mean that agricultural has come down. The other sector are growing, that's why we are collecting the tax. We are the, post-COVID also we are the fastest growing economy, largest economy, fifth largest economy. The belief of the government is industry and business should grow and we should collect the revenue, and by that revenue we should serve the poor people. This is the philosophy of this government. So we have clarity. That's why more than 14 sectors, we have given PLI up to 2.3 lakh crores. 2,34,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 14 ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ heading the department, I am in charge of coal and mines also. We are the 4th largest reserves of the coal. But today also we are importing coal. We are the largest producer of the coal and we are the largest importers of the coal. And we are the largest reserve. You can just imagine how our policy was. Today, we are manufacturing, we are producing. In 2014, around 560 million ton we were producing. Today, around 900 million tons of domestic coal we are producing. All substitutable coal import, we have decided to stop the substitutable because we do not have metallurgical coal. Except that, all other coal which we are importing, we want to stop that import. That's why for clean energy, using also the fossil fuel, how we can get the clean energy, the government of India, with the blessings of Honorable Prime Minister, we have allocated 6,000 crores for the coal gasification, and you are all open to participate in that viability gap funding scheme. 6,000 crores we are providing for the coal gasification. You know, from coal gasification, many products will come out, including methanol and other things. That can be utilized. So ultimately, when our private sector is given support, is being supported, at that time we have performed. These are all the results of the last 8 years where the government has proactively taken some steps. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಉದಾಹರಣೆ INS ವಿಕ್ರಾಂತ್, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಸಿ, ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. PPE kit we are importing. PPE kits. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್
we were importing PP kit. From that, today, INS Vikrant, we indigenously we have got it ready. Jagattu nammanna ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. I have already said, we are the 5th largest economy. And today I am telling you, the government and you together, under the leadership of Prime Minister Modi ji, I am telling you, before Second World War, the world order was altogether different. It was UK and some other country, mainly UK was leading. Surya Munugada Samarajya anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The post-Second World War, US and USSR were leading. And post-COVID, there will be a change of world order where by another 10-20 years, India is going to lead. You take it from me today. But we all need to work together. Win-win situation. Whatever the deliberations, suggestions, see what was the situation before and today we should, you can imagine. July 31st, July 30th, 31st and August 1st of 2012, 2012. The entire North India was in dark for 3 days. Murugesh, I think you are aware and you remember that. The entire North India, I think you are from North India. Prajapati ji, I hope? Gujarat. The entire North India was in dark. Why? On central grid, everybody tried to draw more because there is a shortage of electricity. Today, India is power surplus and Karnataka is more so. And post-COVID, when the demand surged to a very high level, 0.5% for 2-3 months it was a shortage, and again we have overcome that, 0.5%. But need is today, we have to provide quality electricity, because today politics is, see, we have to all, in creating the awareness also, you should be part of that. Ultimately, what is happening? There are some people in this country, some political leaders, for the want of vote, vote in sambandhavagi ellarnu free anta heluvanthaddu ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ. Ultimately, somebody has to pay it. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಟುಡೇ our power generation is also good, and coal and other renewable also, we are leading the world from the front. And as far as first time overall India's export, it is $676 billion in 21-22. It is a record. Out of that, merchandise export was around 400 and service was around $250 billion. So overall, what I would like to tell you, and startups. We have 100 unicorns today in the country, and Bengaluru is the hub of the, almost capital of the startups. And we have also decided, 200 koti, less than up to 200 crores, only domestic, in public sector and in government sector, only domestic industry should supply. They should be allowed to supply, no other should be allowed to supply. ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು
ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು 2-3 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಕೇಡ್, if the world economy can grow, it is because of India. This is what the world is expecting today. And we have done that. Whatever was seemed to be impossible, whatever was thought to be impossible, that we have done today. Recently, I had been to Australia. Honorable Prime Minister told me to go to Australia during the president election also, because there was a change of guard in Australia, and Prime Minister told me to go there. And there were some bilateral talks, and in that, the minister concerned also asked me, just in a casual way, how is COVID situation? I said, comparatively we are doing well, and I can't say that it is completely over, but it's okay. The activities are as usual, normal. Industrial activity, commercial activity, business activity, all are normal. And people are doing their own activity. There were so many restrictions there when I had also been. Then the lady minister told, how can it possible? I said, we have administered around 200 crores of the vaccination. They are not able to imagine that figure, because 200 crores means their population is 3 crores. And that is, so far, they have not completed. But India, we have done that. We have done that. People did not imagine. And comparatively, we are a safe country. Today we are a safe country by and large. तो थोड़ा precaution तो लेना पड़ेगा. मैं ये तो नहीं कहता हूँ सब कुछ, everything is over, but we have achieved that. And the country decided 75th year should be celebrated on the call of Prime Minister Modi. I am telling you today, when we got the independence, there were so many flags were not hoisted, even when we got independence in 1947. People decided we should be part of this. So industry, business together decided we should bring back our economy on track, when the government of India and the many state governments, including Karnataka under the leadership of Shri Basavaraj Bommai, when they are supporting, and the proactive minister like Murugesh Nirani, when they are supporting, we should go ahead. Even Karnataka, the national average, we are better than national average, and in the whole of the world, I mean country, our GDP, which everybody is imagining, and even when during the COVID, people are imagining, इंडिया का खत्म हो जाएगा कि इतना आबादी है, इतना बड़े वादा, इतने such a huge population, but today we are performing. So I call upon you, मुझे इससे ज़्यादा अभी बहुत लंबा भाषण देना नहीं है. In this coming 25 years, we have got opportunity. बहुत बड़ा opportunity हमारे सामने है. ये opportunity के ಜುಟ್ಟು ಮುಂದಿರ್ತದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋತಂದರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ Karnataka is doing extremely well as far as the infrastructure is concerned. 8 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಬಿಜಾಪುರ್, ರಾಯಚೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸನ, we are adding. As far as infrastructure in the country as a whole, per day 11 kilometers was constructed during average, during 4 to 14. Today we are constructing 38 kilometers per day road construction, 38 kilometers per day. Apart from that, rural infrastructure we are developing. Udan, we are still supporting. New line as far as electricity, rail connectivity is concerned.
2-3 kilometers, 2 to 3 kilometers per day. Today, almost 10 kilometers per day, we are laying the new line today. That's why we could able to transport in spite of all these bottlenecks. This year we have almost 700, last year I am talking, 700 million tons of the coal we have transported, and we are further increasing the infrastructure as far as the coal transportation is concerned, especially in coal area. And also waterways. In a big way we are developing the waterways. Because in the worldwide, the waterways are given more preference. And the per kilometer, per ton cost of the transport is also less. But in India, we are first in road, second in rail, and third in waterways. So we are changing that system. So we want Pradhan Mantri Gati Shakti. In port, so much time is taking place. That's why there also we are trying to change the system, port to road, road to rail, this connectivity and using the technology. We want to change the system so that the clearances and the cost of the clearances we are reducing. So we have got big opportunity, great opportunity, and personally Honorable Prime Minister feels that one side we should support the agricultural and another side we should support the business and industry, and especially to the small industry, and by that we should generate the employment also, and world also needs us. World also, because we are the young country. Almost 65% of the population is young and people are ready to work. So we should create that atmosphere, and together we should build a new India, which is Honorable Prime Minister is dreaming. And I hope we all together we can do it. And you can deliberate. I think it is for 1 or 2 days, 3 days meeting. You can discuss, deliberate, and अच्छे जो सजेशन ये मंथन से आने का संभावना है, वो हमारे पास भेजिए, कर्नाटक सरकार के पास भेजिए. And government, we are open for the discussion. We want ultimately together to build a new India and developed India by 2047. Keeping that goal in the mind, आप लोग चर्चा करेंगे और अच्छे सुझाव हमारे लिए देंगे, ऐसा आशा करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ ये पूरा जो समावेश 3 दिन का जो समावेश है पूरा यशस्वी हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद, जय कर्नाटक. Thank you, sir, for giving us a comprehensive overview of what India is going to be in future. Dhanyavadalu, sir. At this juncture, I would request Mr. Sachin Sabnis, President of Lagu Udyog Bharati, to kindly felicitate the Honorable Union Minister Shri Prahalad Joshi. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಕೂಡ ಇಂದು 3 ಪೇಜಿನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು 1 ಮಿನಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ not with arrogance, but with all humility, with folded hands, I want to thank each and everybody on the dais and in the audience. ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತದನಂತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಆದರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಮ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ MSME Aerospace and Defense ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಂತರ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿರಿಲ್ ಪೆರೇರಾ. Thank you very much for being a part of the inaugural session. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, and all of you please take care.